Olympics here. You know, they do very well in the Olympics. Those runners, I don't know what the heck you do with those runners, but they are very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States. You know that. Thank you very much. And you'll come as our guest. Thank you. And the President of the Council of Ministers of Togo. Thank you. Thank you very much. The Vice President of Uganda. Thank you. It's such a beautiful color. Like all these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. Beautiful. The Foreign Ministers of Qatar. Thank you. Thank you very much. Say hello to my friend, a great man. And the United Arab Emirates. Thank you. Thank you. My regards, right? And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. A special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you. And thank you for putting a certain name on that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit. Yeah. Thank you. Appreciate it. And Senior Advisor for Africa, Masad Boulos, who's been fantastic. Thank you, Masad. All of these people, every one of them were indispensable in forging this agreement. Let me also recognize Senators Mike Rounds and Lindsey Graham. Lindsey, thank you. Mike, wherever you may be. Thank you. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson. Where's Ronnie? Ronnie is that great guy. He won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any, I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Save the paper, right? Great job. Chris Smith. Chris? Thank you, Chris. Great. Good job. Trent Kelly. Trent? Thank you very much. Thank you. And the acting president of the integrate their economies with each other rather than fighting. And they'll be doing that. And these two gentlemen are very... For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo. Millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing the country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well, so I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries. And they're heroes within their countries because of today. This is a big story. And involved with sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which is the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people, and we're really doing a job.
It's amazing. I was with a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which are the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. Leaders said the exact same thing, different words, but the exact same thing, that 1 year ago they thought our country was dead. And now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion. That's just in 10 months. Pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is 1.5. Under the Biden administration, they did much less than 1 in 4 years. Think of that. So they did less than 1 trillion in 4 years. We have 18 trillion in 10 months. It's going to be much more than that, too. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision. And I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs.
His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filtered down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in a confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played as for the rapprochement, the closening
between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President Joe. d'Angola est présent en exercice de l'Union africaine et nous avons le président, l'ancien président de la République du Kenya, mon frère Uhuru Kenyatta, que je vois dans la salle. Ces deux grands Africains qui sont les initiateurs des processus de Luanda et de Nairobi. Et au-delà d'eux, and beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together, under a coherent architecture, a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path, a demanding path, yes indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish and aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. So, if I might, my four new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good.
Sr. Presidente Le président Donald Trump, Presidente Monsieur le Président dos Estados Unidos da América, des États-Unis d'Amérique, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta je cerimônia aqui em tiens à Washington, réaffirmer D.C., l'importance de cette cérémonie ici à que Washington. vai finalmente pôr fim a um Et conflito que, enfin, como já foi dito, nous allons mettre fin à un conflit. dura mais de 3 décadas. L'interprète s'excuse, Não mais são elle ne exatamente comprend pas le 30 temps anos, exact. mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos de irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região da África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós fomos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução dessas duas grandes crises, quer alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao Presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Portanto, mais uma vez, o Presidente Trump fez a parte que compete e nós esperamos e acreditamos que o que vai acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Ruanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, the U.S. President, President Trump, dear guests,
dear dignitaries present here, and press members. I would like to highlight the importance of this ceremony taking place in Washington, D.C., because this has come to put an end to a war that has been there for more than 3 decades, because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between two neighboring countries, which have been fighting for many years with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth. And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources which are important for the development of our region. So it's important that we've reached this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of our continent, and as well as to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis which the whole world is going through now. We believe that the Great Lakes region will have to play a great role in providing resources to the international community. And of course, solving this conflict will also help solve other crises, not only in the continent as we know, but worldwide. For example, the Great Inga hydro project in Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has nothing would just justify this war, but eventually the most important thing that it has come to war. We sought as Africans to do our part. When I say Africans, I mentioned countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him for what he has done, and what comes next now is to appeal to the two parties, that is the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, to implement successfully this agreement for the benefit of their countries, their people, and including our continent of Africa. Thank you very much. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington process has created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders
together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation, predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order there is a time for and there's a time for despair and there's a time for hope. We are Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui va redonner l'espoir au peuple congolais et au peuple de la sous-région. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ce grand jour. Nous implorons le bon Dieu de continuer à guider les pas de toute personne de bonne volonté qui va s'impliquer pour la mise en œuvre. S'engager, c'est une chose, mettre en œuvre, c'est autre chose. C'est pour cela que je voudrais interpeller chacun de nous de donner sa contribution pour arriver. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play
in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Thank you very much. And I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here, soccer, over there, football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I'm such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center, and I look forward to seeing you there. But I want to congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. I make a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you. Et à présent, nous allons procéder à la signature de cet accord très important. Je vous remercie.
I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. I think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you'll see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. It's a big deal. They like his people. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Mika, très bien, continuez, Bongo, bravo. That's a big deal. They like his people. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.
La signature est donc intervenue il y a quelques minutes. Dans l'entretemps, nous avons de nouveaux invités sur ce plateau. Le professeur Mbata Betoukoumessou, qui est honorable député. Il est secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Il est avec nous à ma droite justement. Et le professeur Adolphe Voto, qui est directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. Avec lui, hier, nous abordions déjà cette question en prélude de cette signature qui vient d'intervenir tout à l'heure. Il nous reste maintenant que le commentaire sur ce qui vient de se passer. Je vais commencer par le professeur Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée. Ma première question est celle de savoir quelles sont les impressions que vous avez après avoir regardé ces images. Merci beaucoup. Je dois dire que nous vivons là un moment vraiment historique. Un moment historique parce que la signature de cet accord de Washington vient en fait à pour intention de mettre fin à une guerre qui nous a été pendant plus de 3 décennies. Et je crois que le président américain l'a répété, le président angolais l'a fait également, et même le président kenyan. C'est une guerre qui a fait des milliers de morts, des millions, des villages ravagés, et tout ça sur un pays qui représente beaucoup pour le continent africain. Le président angolais est revenu là-dessus. Parlant du barrage d'Inga qui à lui seul connaît le courant à tout un continent. Et même les terres arabes, les questions d'eau, le président angolais est revenu là-dessus pour dire que ce qui se passe en RDC devait prendre effet parce que c'est en mettant fin à cette guerre de plus de 30 ans qu'on peut en fait comme on peut déployer en fait le développement de tout un continent. Et ici, il faut féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et nous sommes heureux et nous sommes fiers de l'avoir qu'après 30 ans, 3 décennies, il fallait qu'il soit là pour qu'on mette un terme à cette guerre. Il a fallu attendre Félix Tshisekedi pour qu'on parle, qu'on amène enfin Kagame sur les instances internationales. Vous savez, dans ce pays, on n'osait même pas citer le nom de Kagame. Vous citez le nom de Kagame, vous étiez en prison. Vous avez même suivi tout récemment certains politiciens en train de bégayer. Bégayer lorsqu'on leur demande de citer le nom du pays qui agresse le Congo, ils bégayent. Donc pour nous, c'est un grand moment, c'est un moment historique. Je crois que pour autant que le président Trump mérite les éloges, notre président mérite ses éloges. Et je crois même les étudiants qui étudient la diplomatie dans nos universités, ils devront retenir ce moment. Comment il est arrivé, ce Kagame si arrogant, ce Kagame si impulsif, finalement, qui est amené devant les instances internationales, et vous le voyez, devant le monde entier, c'est lui qui montre qu'il était fautif. Et je dois ajouter un mot là-dessus, pratiquement ce qu'on disait la semaine passée à Atlanta, aux États-Unis, c'est qu'en droit pour nous autres, il n'y a aucun argument de droit international qui pouvait justifier la présence du Rwanda sur le territoire congolais. Et à Atlanta, justement, je n'ai pas trouvé un universitaire de Oxford University, je n'ai pas trouvé un universitaire de Harvard University, de Cambridge ou de Paris-Cerclay pour justifier la présence du Rwanda sur le territoire congolais. Nous allons entrer dans les détails du droit international, professeur. Oui, ce sont des professeurs sur les plateaux, bien entendu. Le professeur Adolphe Voto, toutes les prises de parole ont convergé vers le bonheur qu'il y a d'attendre cet accord se mettre en œuvre. Mais le président burundais a dit que c'est une chose de signer, de s'engager, ça n'est une autre de respecter les engagements. Quand vous regardez cet enthousiasme et ces peurs cachées du président burundais, comment vous réagissez? Non, autant que c'est un grand espoir pour ce pays, comme le président l'a dit, c'est un tournant pour ce pays. Mais pourvu que ces accords soient appliqués. Et donc, c'est pourquoi le président burundais reste prudent. Mais je dis même le président Tshisekedi, il est ouvert. Si vous pouvez lire dans son discours, mais aussi dans ses attitudes. Donc, il n'y va pas par un enthousiasme béat. Ils disent, oui, c'est bien. L'économie, oui, il y a la paix d'abord. C'est deux accords en un. Il y a la paix et l'accord économique.
la cérémonie a eu lieu, mais les images renvoient un message. On a regardé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, on a vu le président Kagame, on a vu naturellement le président Trump debout, tout fier de ce qui vient de se passer, mais le président a gardé quand même une certaine attitude qui renvoie un message. Vous avez vraiment raison, Idjana. Dans la sociologie de la communication, il y a la gestuelle qui véhicule un grand nombre de messages, un grand pourcentage. Il y a le paralangage, il y a les comportementaux. Je suis au niveau de la gestuelle. Vous avez vu tout au long de cette cérémonie que Paul Kagame a évité de fixer son regard à son homologue congolais qui était juste à ses côtés. Il le regardait et plutôt de l'autre côté se trouvait le train où les présidents se succédaient pour prononcer les discours. Cette image me rappelle un peu l'image de Utenika sur les eaux internationales entre Laurent Désiré Kabila et Mobutu Sese Seko. Dans cette image, sur Utenika, Kabila a évité, Laurent Désiré a évité de regarder, de fixer son regard à Marshal. C'est ce que nous venons de vivre. Mais je remarque aussi au niveau du comportemental, le président Trump était tout à fait autre personnage. J'ai bien, contrairement à ses habitudes, vous avez vu quand le président Tshisekedi a terminé son discours, il s'est mis debout pour le saluer, il l'embrasse. Chose qu'il n'a pas fait avec Kagame, juste tendre la main. Et autre chose, c'est cette poignée de main qu'on attendait, ça n'a pas eu lieu entre Kagame et Tshisekedi. Non, vous voyez peut-être qu'après avoir signé les documents, il y aurait moyen de lien entre les deux, ça n'a pas eu lieu. Mais le président Trump est resté debout. Quand les chefs d'État africains sont succédés, Lorenzo Nabola, Ruto du Kenya et Ndayishimiye de Burundi, le président Trump est resté debout, attentivement en train de suivre les discours des uns et des autres. Et même maintenant, l'autre a fait l'interprète du discours du président angolais. Il est resté debout. Et pourtant, on a vu Trump quand il recevait au niveau soir d'autres, ses homologues d'État, il est assis et on les salue tout en étant assis. Donc, Trump a montré une autre personnalité, contrairement à ses habitudes. Mais j'ai aimé le président Tshisekedi quand il a fini la cérémonie, en sortant, on a vu un Tshisekedi très dégagé, très détendu, et il a soulevé la main pour saluer le public. Ce sont des éléments de communication qui sont importantes dans la sociologie de la communication par rapport à ce que nous venons de voir ce soir. Très intéressant, on continuera à analyser ces images du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de réussir quand même un coup de maître en diplomatie. Il a amené la question de la République démocratique du Congo au plus haut niveau d'intérêts économiques internationaux, mais disons que les États-Unis sont particulièrement intéressés par ce qui est la République démocratique du Congo. Professeur Mbata, l'accord est signé, mais une question reste, est celle de savoir si jamais ça ne réussit pas, qu'est-ce qui va venir? Bon, disons d'abord, il n'a pas réussi quand même. Il faut enlever quand même. C'est un coup, c'est éclat en diplomatie. Ce n'est pas quand même. Et ici, je crois que je vais aborder votre question. Le président, dans la traduction anglaise, il a repris 2 fois le mot sérieux. 2 fois sérieux. Et regardez aussi son visage. Très sérieux. Mais lorsque vous avez affaire 10 millions de morts, un conflit qui a duré plus de 3 décennies, ce n'est pas ce président-là qui va sourire à Kagame. Donc il a tous, c'est le père de la nation. Il sent tout cela sur lui. Et il a dit, je crois qu'il faut le présider aussi, nous sommes le plus grand gagnant dans cet accord. Et j'ai suivi même dans les milieux de la presse, les gens ont commencé à commenter comme s'ils s'agissaient d'un nouvel accord. Mais en droit international, il y a le paraphe, il y a la signature. On a suivi des commentaires dans le sens on va voir le pays, mais non, ça c'est tout ignoré. Donc ici nous sommes le plus grand gagnant. Première chose, Kagame accepte devant le monde entier qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Et c'est sans condition. Devant tous ces chefs d'État, il accepte ces grands accords qu'il doit cesser son soutien à ces chefs et à ces référendums. C'est sans condition, c'est dans l'accord. Donc nous sommes le plus grand gagnant de cet accord. On a raconté beaucoup de choses, on a vendu la souveraineté, ils n'ont rien compris. Ce sont ceux qui avaient vendu le pays, que Félix Tshisekedi maintenant est en train de racheter, qui parlent de la souveraineté bradée. Donc maintenant, ce qui va rester, c'est quoi? Regardez vous-même.
Cet accord vous rappelle un peu l'accord avec le président 2004, entre le président israélien et puis le chef de l'autorité palestinienne. Il est historique. Yasser Arafat. Il est historique. Et un moment historique, ça se célèbre. Il est historique parce que le président l'a dit, le professeur l'a rappelé. Nous restons optimistes, mais nous sommes réalistes. Nous sommes réalistes et nous savons que c'est un début. C'est un point culminant, mais le président c'est pourquoi vous ne l'avez pas vu sourire. Parce que nous restons réalistes et le monde entier saura qu'il n'aura pas exécuté ses engagements. Et le président l'a dit, nous allons exécuter tous nos engagements. Et lui, ses engagements, c'est quoi? Retirer ses troupes. C'est mettre fin à son adhésion à la République démocratique du Congo et au soutien aux terroristes, à ces supplétifs d'RDC-RWANDA. Donc, une chose, vous l'avez bien dit, c'est de signer, et le président a raison, et une autre chose d'appliquer. Mais ici, on verra tout directement le coupable. Si l'accord ne réussit pas, et Kagame l'a dit, on peut anticiper. Mais si l'accord ne réussit pas, ce n'est pas la faute de Trump, c'est notre faute, ce sera sa faute. S'il vous plaît, professeur, dans cet accord, il y a le plus grand gagnant? Nous sommes le plus grand gagnant. Nous sommes les gagnants parce que c'est chez nous, c'est nous qui sommes agressés. Et l'accord demande à l'agresseur d'évacuer. Qui peut être le plus grand gagnant? Il n'y a que nous qui pouvons être le plus grand gagnant. Oui, professeur, mais nous qui sommes les grands gagnants, il y a des politiques, certaines voix qui s'élèvent pour dire que l'accord n'a pas été ratifié depuis sa signature. Comment le président peut se déplacer là-bas? On évoque l'article 213 de la Constitution, certains parlent de l'article 214. Ce sont ces articles de la Constitution qui encadrent plus ou moins ces accords, ces traités, nos adhésions à des organisations internationales, mais aussi nos accords avec d'autres pays. Est-ce que vous pouvez donner de l'éclairage sur cette question? Qu'est-ce qui a été violé? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait dans le cadre de cet accord? Mais rien n'a été violé. Ce qui est curieux, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont tué le Congo, ceux qui ont vendu le Congo et qui viennent, se moquant de tout un peuple, de créer ce qu'on appelle le sauvons le Congo, qui reviennent avec les mêmes arguments. Des gens qui ne sont pas allés aux élections, ou même ceux qui ont été avec nous au Parlement hier. Je crois qu'en l'espace de 2 ans, ils ont tout oublié du droit international. Mais un accord en droit international, je sais à qui vous faites allusion, 2 ans seulement, vous avez tout oublié alors que vous aviez un mandat de député ou de sénatrice ou de sénateur pendant des années. Vous avez tout oublié. Un accord est ratifié, c'est après sa signature qu'il peut être présenté au Parlement pour ratification. Mais c'est malheureux ça. Et puis où est-ce que vous avez vu, dans quel pays? Avant de signer, non, on va expliquer à tous les Congolais le contenu de cet accord. J'ai vu certains politiciens. Où est-ce que ça s'est fait? Mais ça, c'est tout ignoré. Dans quel monde vivons-nous? Vous avez déjà vu le président Trump dans la plus grande démocratie du monde? Vous avez déjà vu le président Macron? Avant de signer un accord, il fait d'abord un référendum, il demande à tous les Français, mais ça ne se fait pas. On prend des Congolais pour qui? Non, je ne peux pas répondre à la question. On signe d'abord un droit international et qui a la compétence de signer, c'est le président de la République, c'est l'exécutif. Maintenant que c'est fait, vous pouvez vous attendre à ce que demain, cet accord soit amené devant le Parlement de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que cela se fait. Dommage pour ceux qui ont quitté le Parlement, qui ont tout oublié des règles qui régissent la matière. Voilà, professeur Voto, il y a une question essentielle de la communication à présent qui va devoir commencer. L'accord va expliquer comme une appropriation nationale. Comment pensez-vous que cela devra être fait au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des autres structures qui ont intérêt à ce que l'accord soit bien compris? De la RDC, la chaîne publique, aussi être associé toutes les chaînes classiques, mais aussi surtout les réseaux sociaux, qui ont une grande pénétration aujourd'hui sur le niveau des jeunes. Mais aussi, il faut associer la société civile. Parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement l'affaire de politique. La société civile va s'approprier de cet accord et expliquer au niveau local, au niveau des communautés, là nationales, pour répondre à toutes ces préoccupations. Est-ce qu'on a vendu les prix? Est-ce qu'on a vendu les minerais? Ainsi de suite. Vraiment, il faut expliquer. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes les plus gagnants pour ici, cet accord, parce que non seulement la guerre
permettra au Congo, puisqu'il y a des accords au niveau régional, de permettra au Congo de jouer pleinement son rôle en tant que catalyseur du développement de cette sous-région et dans cette région. Parce que le Congo a cette vocation-là, ayant 9 voisins et ayant des infrastructures qui doivent se déployer à travers l'Afrique, à travers d'autres pays. Donc c'est nous qui sommes les plus grands et surtout avoir l'opportunité, par exemple, de traiter localement le minerai, de les valoriser et de vendre avec plus-value et surtout de traiter après avec la plus grande puissance du monde. Professeur, je voudrais que vous reveniez un peu sur ce que vous avez dit hier. Nous savons le Rwanda très manipulateur avec un réseau d'informations qui peut tordre la vérité. Comment pensez-vous que nous devions lutter contre cela ou que les pouvoirs publics devraient lutter contre cela? Non, moi je crois que nous avons un bon discours. Nous avons une bonne cause. Nous pouvons jouer le jeu de Rwanda. Le Rwanda est rodé dans la manipulation, dans la mensonge. Non, ça, c'est pas notre stratégie. Nous, c'est dire c'est bien, dire à notre peuple, dire à la communauté internationale si c'est pas la preuve. Depuis que le gouvernement congolais, depuis que le a commencé à plaider à l'international, a commencé à donner la bonne information, j'espère que ça a eu des résultats. Nous n'avons pas à nous comporter comme un Rwanda pour manipuler avec nous avons. Mais qu'est-ce que nous on a attaché? Pourquoi nous on mentirait? Parce que c'est notre slogan. Donc nous allons développer notre discours là-dessus, nous allons développer des éléments de langage qui permettent que nous allons continuer le combat, monsieur, à l'international. Il ne faut pas arrêter de ce que nous avons fait depuis que la guerre a repris, on doit continuer à le faire. Donc, la bataille va continuer tout en restant vigilant sur le plan militaire, il va continuer sur le plan diplomatique, il va continuer sur le plan communicationnel pour qu'on puisse effectivement vivre ces accords qui vont passer. Professeur, en dehors de cet accord, il va y avoir des deals. Vous parliez tout à l'heure de la communication pernicieuse ou une communication très orientée pour démobiliser notre peuple. Le deal, c'est la vente des minéraux de la République démocratique du Congo, qui a bradé le patrimoine national des ressources minières. Maintenant que l'accord de paix est signé, le deal interviendra certainement. Comment le pouvoir public congolais devrait se préparer à accueillir les changements qui vont certainement intervenir avec l'arrivée de ces opportunités économiques? Merci beaucoup. Je crois que nous, on va se préparer. On va se préparer. Déjà, de vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est que même nos compatriotes seront aussi bénéficiaires de ce deal. Parce que les Américains ne seront pas seuls. Nous avons aussi des investisseurs qui vont s'associer à eux et nous-mêmes, nous devons nous préparer à cela. Mais cela dit, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'abord une journée de célébration. C'est ça, on en parle là. Aujourd'hui, c'est un événement historique. Et je suis fier, personnellement, d'être secrétaire général d'une majorité qui aura contribué à mettre fin à 3 décennies de guerre. L'Union sacrée de la nation. Je suis fier d'appartenir à cette majorité avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dire demain, devant l'histoire, que nous, au moins, quand nous sommes arrivés au pouvoir dans ce pays, nous avons contribué à diaboliser le Rwanda, nous avons contribué à mettre fin à une guerre de 30 ans. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, quand on suivait les images, on nous suit seulement à Washington, il est demandé, nous prions vraiment si c'est possible, pour l'avion présidentiel, lorsqu'il rentre au pays, atterrisse la journée. Que l'on nous suive, qu'on fasse les règlements nécessaires, que le président de la République, le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée des Nations, qu'on fasse les aménagements nécessaires. Nous ne voudrons pas voir l'avion présidentiel atterrir à 2 h du matin. Le souhait vraiment, si c'est possible, évidemment la sécurité va apprécier, si c'est possible, nous demandons que l'avion qui transporte son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée des Nations, qui nous a amenés à ce point, lorsque cet avion atterrit à Kinshasa, ce soit le jour, et j'en profite pour demander à tous les membres de l'Union sacrée de la Nation, à la nation tout entière de se mobiliser pour réserver un accueil délirant à celui qui aura contribué à mettre fin à 3 décennies de guerre qui nous ont coûté 2 millions de morts, de déplacés, des victimes innocentes, des veuves, des orphelins,
Donc je demande vraiment, c'est un jour de célébration, je crois dans ces émissions, nous reviendrons, le directeur de nous reviendrons, mais aujourd'hui, un événement historique, ça se célèbre. Un événement historique, on fait un pas, et puis on va regarder demain. Aujourd'hui, c'est la célébration. Félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir amené le pays à ce point-là. Nous sommes tous derrière vous, et comme je l'ai dit, la nation tout entière, pour les services de sécurité, nous trouvent des arrangements pour l'avion présidentiel atterrisse en plein jour pour que Kinshasa et le pays vous réservent l'accueil que vous méritez. Merci beaucoup à nos téléspectateurs d'abord de nous avoir suivis depuis tous ces temps avec le plateau spécial. C'était donc à l'occasion de cette signature de cet accord de paix entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais en présence du président américain Donald Trump. C'était donc les députés nationaux Karinda Zanzuka Sivita, le professeur Godem Boyi, nous avons ensuite eu Maurice Moussangana et Thierry Mosenepo. Et pour terminer ce plateau, c'était donc le professeur Adolphe Boto, qui est directeur général adjoint à la radio-télévision nationale congolaise, et le professeur Mbata, qui est honorable député déjà, mais aussi secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Et puis bravo. Ini cara dia